positive terminal of the cell. Kule likoangalia ndipo ndio ndani point yetu A, ambapo ndio tunapoanzia kusoma kwenye meter rule yetu. Anasema starting with the value of R is equal to 3 ohms, determine the balancing point C, then read and record the length AC is equal to L1, whereby CB is equal to L2. AC L1, CB is equal to L2. Then repeat the above the procedure for the values of R is equal to 5, 8, 10, 15, and 20 ohms. After then, tabulate your results showing the values of R at L1, L2, and L1 over L2. Measure the length of the wire Q given wire Q given and its diameter D using the micrometer screw gauge. Pamoja na hii tuna micrometer screw gauge kwa ajili ya kupima wire diameter of the wire. Plot a graph of R against the L over L2. Determine the slope of the graph. Then the specific resistance of the wire Q is defined by the relation of 4 rho is equal to pi d squared AC over L, where L is the length of the wire Q. Use the equation to calculate the specific resistance into bracket resistivity of the wire Q. Mention the two possible sources of error in this experiment. Okay, tuangalie tunaifanyaje. Kwa kama tulivyoambiwa kwenye right hand gap, left hand gap tuweke resistance yetu. Resistance yetu tuweke katika left hand gap. Tunatumia resistance box kwa sababu tumeambiwa tuna vary zile resistance. Kwa tuna resistance box wetu huyu hapa. Tumemweka katika left hand gap. Kwa jinsi ya kuconnect labda kwamba huyu hapa tunaangalia waya wako kuna namna hii, kwa utafungua kifundo then utafunga namna hii. Kwa na hapo utafanya hivyo hivyo. Baada ya kufunga kwenye left hand gap utakwenda kwenye right hand gap. Right hand gap tumeambiwa tuweke wire Q. Wire Q tumepewa huu hapa. Huu ndio wire Q. Kwa wire Q pia vivyo hivyo utakuwa umepewa namna hii, hujafungwa, kwa hiyo utakuja utafunga namna hii. Baada ya kufunga huku juu gap zako zote mbili umezikamilisha, njoo kwenye galvanometer. Galvanometer yako ina vifundo viwili, cha positive na negative. Kumbuka kwamba galvanometer haina polarity. Kwamba umeme popote kokote utakapofunga umeme utapita. Lakini kwamba tunachoangalia hapa kwenye circuit diagram yetu ni seli imekaaje, umeme unatoka wapi unaelekea wapi. Kwa maana hiyo sasa tumefunga galvanometer joki katika mguu wa kulia wa galvanometer, wakati kifundo kingine cha negative tumekifunga pale katikati. Kwa huyo ndio joki wetu. After then njoo kwenye seli yako sasa. According to diagram, circuit yako inaangalia kwenye mkono wa kushoto, ndipo utaweka ndo seli yako, positive terminal ya seli itaenda kufunga. Kwa hiyo seli yangu ni namna hii hapa. Huu ni positive terminal, negative terminal. Kwa positive terminal ya seli nafunga katika kifundo cha kushoto, wakati kwenye negative terminal inaenda kwenye switch. Baada ya switch ninakwenda kufunga katika mguu wangu wa kulia kwenye right hand gap huku. Kwa circuit yangu itakuwa imekamilika namna hii. Utajuaje kama imekamilika? Kujua kama imekamilika, test by using the joki. Kwa ukipeleka joki namna hii kwamba ndani yako i-deflect. Yaani kwamba uone kwamba kuna deflection huku na huku. Kimsingi ukiweka huku joki i-deflect the other way, lakini pia ukiweka huku i-deflect the other way around. Kwa tumeambiwa kama ukiona hivyo maana circuit yako itakuwa iko tayari, iko sawa sawa. Kwa hiyo hapo sasa unapaswa uanze kufanya experiment yako. Tumeambiwa tuanze na resistance ya 3. Resistance ya 3 tunaenda kuitafuta kule kwenye resistance box, tunachomoa 2 na 1 ambapo ni 3. Kwa tayari nimeshaweka resistance. Kama nimeweka resistance naanza kutafuta balancing point. Kwa nakwenda balancing point. Kwa balancing point yangu hapa inanionyesha hapa niko kwenye 29.1 2 3 4 29.4 29.4. Kwa nitakwenda kurekodi. Sorry, let me check it again.
Okay, yeah. So kwa hiyo nitarekodi. Kwa hiyo manake kama nimepata 29.4, manake kile kitakachobakia, manake 100 nikitoa ile 29.4 ndipo nitapata length yangu L2. Kwa hiyo hapa nina L1 kwa mkono wangu wa kushoto, lakini nina L2 kwa mkono wangu wa kulia. L2 naipataje? Nichukue total length minus ile nilichopata. Kwa hiyo vivyo hivyo tafanya kwa resistance ya 2, ya 5, resistance ya 8, resistance ya 10 pamoja na ya 15. Sasa baada ya kufanya hivyo basi tunakwenda kuangalia grafu inaonekanaje. Okay. So okay, baada ya kupata table of values, tunashauri ufanye analysis ya data zako. Baada ya analysis ya data zetu ni hizi hapa. Tumeambiwa tutengeneze table of values in terms of R, L1, L2, L1 over L2. Kumbuka kuweka units katika kila physical quantity. Baada ya kupata hivyo, tukaenda kuchora graph. Graph yetu inaonekana hivi. Graph of R against L1 over L2. Kumbuka kuweka unit katika heading, lakini pia kwenye scale. Zingatia scale. Tumesema scale nzuri ni scale ya 2. Ya kwanza, scale inayopatikana kwenye table ya 2, inayopatikana kwenye table ya 5 na kwenye table ya 10. Kwa mimi nimetumia inayopatikana katika table ya 2. Ambapo vertical 1 cm represents 2 ohms, while horizontal 1 cm represents 0.2. So this is the nature of a graph, which is a straight line passing through the origin. Remember to indicate the slope by dotted line with a right angle here. After then, tunakwenda kujibu swali linalofuata. Anatuambia after plotting a graph, determine the slope S. Determine the slope S. Okay. So from the graph, slope is equal to the change in R dividing by change in L1 over L2, which gives us L1, change in R, we have here 16.6 minus, at this point is equal to 60, dividing this one, here it is 1.4 minus 0. Here it is, at this point, this is 0.4, so this is 0.5. Here we have 11.78 in terms of ohms. Since at the denominator here has no unit, so at the numerator there is a unit which is the ohms. So the slope is in ohms. After then, tunaambiwa tutafute the specific resistance of the wire Q defined by relation of, we have given the relation. Then we have given the relation of 4ρ is equal to pi d squared AC dividing by L. So resistivity or specific resistance is given by pi d squared AC dividing by 4L, where is equal to pi is equal to 3.14 times d. What is the diameter? Diameter of a wire you can measure before taking any measurement. Remember to recognize the zero error. Kwenye micrometer screw gauge yangu hii hapa nafikiri haina error kwa sababu ile 0 ya linear scale ime correspond na 0 ya circular scale. Hapa kwa maana hiyo micrometer screw gauge yangu haina 0 error. Kwa hiyo ninachokwenda kufanya sasa ni kuingiza ule waya wangu then nipime diameter yake. Kipima namna hii, then utaenda kuangalia kwamba mstari wa linear scale wapi umecorrespond na mstari wa circular scale. Kama unaangalia vizuri kabisa, macho yako yawe tulivu kabisa, angalia pale mistari miwili ilipo correspond. According to me, I have 0.36. Kwa sababu huku ndani ni 0, lakini hapa inasoma kwenye 30 kwa juu yake kidogo ambapo ni 36. So 0.36, this is the diameter of the wire. 360
millimeter, 0.36 millimeter times 10 power negative 3 in terms of meters, tumeambiwa iwe squared, times slope which is 11.78 dividing by 4 times length of a wire by using the ruler. The length of a wire here I was measured, it was 100 centimeter. So it is 100 times 10 power negative 2 in terms of meters. So the resistivity in this case is equal to 0.000011985 according to the calculation. This is the ohms meter. So tukiweka katika standard form tunapata this is 1 2 3 4 5 6. So here we have 1.1, this is 1.1, 1.2, approximately 1.2. This is 1.2 times 10 power negative 60. This is ohms meter. So this is the resistivity of a wire or specific resistance of a wire. Tumeambiwa to mention 2 possible sources of error. For sources of error in this experiment may be due to the parallax. One, parallax error. Parallax error imetokea wapi? Parallax error kwa mfano hapo tulipokuwa tunapima diameter of the wire. Kama baadaye mimi nimeona 0.36, mwingine anaweza kaona 0.37, mwingine anaweza kaona 0.35. Kwa hiyo parallax error due to the observation. Lakini pia parallax error tulipokuwa tunapima pale length pale kwenye balancing point, mwingine anaweza kaona kwamba 21.2, mwingine akaona 21.1, kwa inategemea na observation ya mtu. Kwa parallax error due to observation. Lakini pia parallax error inaweza ikapatikana wapi tena? No. The parallax error. After then tunaweza tukapata error due to loose connection. Tumetumia nyaya zetu hapa. Kwa inawezekana kuna sehemu tu kwa kaluzi kadogo kakatuletea error. Lakini fluctuation of the EMF of the cell pia inaweza kawa ikatusababishia error. Nyingine labda wakati kwa mfano mimi hapa sijachomoa. Hii nimeacha umeme uzunguke wakati wote. Pia hiki kitu kinaweza kikakuletea error kwenye measurement. Unashauriwa mwanafunzi kwamba unapofanya experiment jitahidi kuwa una disconnect circuit yako ili umeme usiendelee kuflow through the experiment ili kuavoid ile heating effect. Kwa hiyo tumesema kwamba resistance of a conductor can be affected by the 4 factors. Kwanza length of a conductor, tumesema pia tuna length of a conductor, tuna temperature, tuna cross sectional area hapa, cross sectional area kwamba waya mnene na waya mwembamba resistance yake ni tofauti, lakini tumesema length of a conductor. Kwa hivyo ndio vitu vinavyoweza kusababisha effect kwenye resistance of a conductor. Thank you for watching. Until next time. Thank you. Yo me caso soy, me caso. Bueno, pinta pues na buo. Ve? ¿Qué fue? ¿En qué? Ah, no pinta.